Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi. Oprócz tych wymienionych przeze mnie specjalności, czyli socjolog, filozof i teolog, okazuje się, że ksiądz profesor jeszcze jest historykiem Kościoła. I to bardzo biegłym. We will give you the English translation. Yeah? Okay. Will be easier. Ksiądz profesor mówi, że rozumie polski, więc... Daj na wszelki wypadek. Tak? Ja myślę, że zaraz otworzymy przestrzeń do zadawania pytań i do głosów. Państwo macie minutę na to, żeby je sobie pomyśleć, a nieszczęsna rola prowadzącego zawsze polega na tym, że musi pierwszy zadać pytanie, żeby inni mogli się przygotować. Mnie poruszyło bardzo wiele rzeczy w tym wykładzie, ale chyba najbardziej poruszyło mnie rozumienie reformy Kościoła jako resurrectio. Czyli jeśli reformą Kościoła ma być jego zmartwychwstanie ze śmierci, no to znaczy, że ta reforma musi być dziełem Pana Boga. Żaden człowiek nie wstaje z grobu o własnych siłach. Wydaje mi się trochę, ksiądz profesor idzie po linii mojego ulubionego Czecha, którym był Jan Hus. Hus mniej więcej w ten sposób myślał, że Kościół jest w takim stanie, że jedynym, który może go zreformować, jest Pan Bóg, że człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Potem ksiądz profesor mówił o tym, że potrzebujemy więcej otwarcia na Ducha Świętego Dokonawcę, tego Ducha, który dokonuje przemian w Kościele. Więc ja bym chciał o to zapytać konkretnie, to znaczy, jakie to są te sposoby, żeby otwierać się na Boga, który nas wskrzesza. Bo to jest bardzo, myślę, że to jest bardzo piękna, twórcza i taka wręcz no, do medytacji myśl. Tylko jesteśmy w stanie Kościoła, który potrzebuje też chyba naszego działania. Znaczy ta kairologia to kairos to jest moment, to jest teraz, to nie jest za 50 lat. To znaczy, jak to dzisiaj robić, jak dzisiaj się otwierać na tego Pana, który chce nas wskrzeszać. Jeden konkret, który padł, bardzo piękny, to, że częścią procesu synodalnego jest adoracja. To nie słyszałem tego nigdzie na razie przy naszych refleksjach synodalnych, że ważną częścią procesu synodalnego jest adoracja. Na pewno to jest przestrzeń, gdzie nas Pan Bóg może wskrzeszać, ale jakby ksiądz profesor więcej na ten temat powiedział, rozwinął tę myśl, że reformacjo to jest resurrectio. Jak to mamy gryźć w praktyce? I think there is also another Czech thinker. It was Jan Amos Comenius, the Protestant bishop, who wrote at the end of his life a book, Consultatio Catholica ad Emendandum Rerum Humanarum, some Catholic consultation about the renewal of the human affairs. And he intended, it was in time of the 30 Years' War, the war between Catholic and Protestant. And he expected a new council, the ecumenical council, and he wanted to have the common way to respond the signs of the time. So it was a synodality in the 17th century. And I think it's important to listen to the voice of the resurrected Christ. And it is something like in the New Testament, the gospel about after resurrection. Christ is coming to the disciples and he's radically changed. He cannot understand, he cannot recognize him. Maria Magdalena recognized him after his voice. Thomas the Apostle after his wounds.
and the disciples going to Emmaus to listening the stranger, and then by breaking the bread. And I think it's something similar today. Sometimes we are going to the empty tomb. When in the time of coronavirus, the pandemia, there was the churches were closed. And I think it's perhaps the prophetic vision. Sometimes if the church will not change itself, the churches will be empty and closed. And in many countries, the churches are closing, the monasteries are closing, the seminaries are closing. So, but there's the time of the empty tomb, but we should come to the empty tomb and listen. So also the disciples, after the crucifixion, they were broken and they came to the empty tomb and they had the call, go to Galilee and then you will see him. And I think it's our task to seek the Galilee of today. Where is the Galilee of today when we can meet the transfigurated, resurrected Christ? Sometimes we recognize him like the Mary Magdalene, sometimes by the wounds. I love the story about the Saint Martin. To Saint Martin, the devil appeared in the figure of Christ. But Saint Martin asked him, "Where are your wounds?" And I don't believe in Christ without wounds. I don't believe in church without wounds. I don't believe in faith without wounds. So the wounds are also important. And when the people are wounded, there is also Christ in these wounds. It recognizes already the Saint Francis, and I think also the Pope Francis is able to recognize in these wounds, in these scars, the presence of Christ. So we should listen, we should analyze these problems of our world, also the scars and the wounds, and to seek the Christ. He is coming transfigurated. He is coming as a stranger. His coming is the happening, is a surprise. And I think we should try to recognize him in this new form, sometimes in some strangers, sometimes in his least brothers and sisters. He will be present. And I think we need to recognize Christ in our world and to meet him, to listen to him, to accept him. And it is the way to the transformation, to the reformation of the church. Yes, we need the reformation of the institution, of course. There are many questions, hot questions that cannot be suppressed. But in the beginning must be this deepening, listening, and this adoration. Pan profesor Seweryński, bardzo proszę. Tam jest mikrofon, gdyby któryś z alumnów był taki dobry i podał. Dziękuję. Ekscelencjo, księże profesorze, czy, jak słyszymy dzisiaj wszyscy, z kryzysu Kościoła dnia dzisiejszego, który boleśnie przeżywamy, można wyjść przez to, żeby zmienić jego doktrynę, czy też wszystko inne trzeba zmienić, ale nie ruszać doktryny, bo ona jest fundamentem naszej wiary. What we call doctrine. Doctrine is also the doctrine is in the tradition,
And the tradition is the creative reinterpretation. So I think the fidelity to the substance of the doctrine needs the transfiguration, the reinterpretation, the new. It was the great idea of the Cardinal Newman, the Saint Cardinal Newman. He said, if we will repeat what our forefathers have said, we are saying something different than our forefathers. We must reinterpret it because the language is changing, the external is changing. So if we could continue the fidelity to the substance, we must change the form. And I think it is important. So what is really the substance of the doctrine? It is not the language, the definitions. There is something behind this. All these definitions, all these sentences are the part of the external. It is the representing the core, but we must always ask new and new, what is the real substance? What is the identity? The identity of the church is not anything what is unchangeable. So also the dynamism of grace and life of Christ in the church. It is the process. It is the dynamism. It is something which is in movement. We cannot stop it. And yes, the fidelity to the doctrine needs the courage and responsibility to reinterpret it, to translate it in the language which is understandable also. Proszę bardzo. Ja bym tylko bardzo prosił, żeby przed zadaniem pytania się przedstawić. Dobrze? Bardzo proszę. Katarzyna Zielińska. I wrote something. I think that in Poland we can see something like immaturity of our Christianity. What I think it is that people want very simple answers to their religion questions, and that we are not mature enough to listen to each other, to dialogue. And this is our reality. Our Pope said that reality is more important than ideas. Yes? So I have a question connected with that reality. What do you think about reform of institutional structure of our church? It should be at the beginning or at the end of our way to the more synodal church? Thank you. Always step by step. It is not just the beginning. It is not only the goal. No? It must be step by step during the process. No? During the process, there must be new questions, new answers, and also the changing. So I think we cannot just start with the institution. You know, it was in our country, and I'm afraid it was a little bit in other communist countries that the message of the Vatican II
came without this intellectual background. In our country, the priests have practically no chance to read the books by Karl Rahner, Chenier, Ratzinger, and so on. And then the reform of Vatican II came like something from the Central Committee of the party. And now we will turn the altar and we will change the language of liturgy. But without this intellectual and spiritual background, it was something superficial. Many priests didn't know why we are doing. So yes, it came from Bishop, we should do so and so, we will do it, but without understanding, without all the intellectual background, it was so superficial. And then, as a reaction to this superficial modernization of the church, came the superficial traditionalism. We can recognize it now, even by some young priests. It's superficial, but it's a reaction to some superficial reform. So if we do some changes, institutional changes, without the intellectual and spiritual preparation, without this context, without these roots, it will be superficial. So we cannot just start with the changes, but also not to expect it will be after. It must go step by step. But perhaps the spiritual and intellectual must be the first impulse. So I tried a little bit to develop some theology and spirituality for this synodal process. There are so many good ideas of the four princes which should be developed more. This idea of church as a field hospital. It's a nice idea, and I think it will be developed more. This hospital needs the diagnostic. We need the diagnostic of the illness of we need the cure. We need the system of immunity. The church should some system of immunity in the time of fake news and all this propaganda and this nationalism. We should have the system of immunity and also the reconciliation and rehabilitation. So I think there's a lot of ideas that should be we should think about and then put it into praxis. Kaja Kazimierska. Ja jestem socjologiem, więc zadam pytanie trochę socjologiczne. Ksiądz profesor powiedział o znakach czasu. Ja mam takie pytanie, jak dzisiaj poszukiwać i rozpoznawać te znaki czasu w społeczeństwie tak różnorodnym, zróżnicowanym, kiedy wszystkim wydaje się, że mają rację i mają tę licencję naprawdę. W społeczeństwie średniowiecznym, które było bardzo homogeniczne, było to chyba prostsze, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc jak dzisiaj poszukiwać tych znaków czasu w tej różnorodności? It's not easy to give a simple, it is one of the complicated questions which cannot be answered by the simple answer. So we need this culture of spiritual discernment. We need education, we need also the contemplation to go deeper, not to be so involved in this emotional reaction to some propaganda or some ideologies, and to rethink it. I think also in this my book I speak about the change of the meaning of religion. So religion was connected with the religio, religare, to put together. And it was a religion as the integrate,
integrative role of religion. But religion now cannot be just something, the force which is united the whole society. The society is pluralistic, and it will be even more pluralistic. But there is also, the religion is also the word religion connected with relegere, to read again, the relecture. And I think we need now this new hermeneutic, the relecture. So to read also the sources of our faith, the gospel and the tradition, but also the events in the society, to read it again, to read it more deeply, to read it in the context. And I think this hermeneutical role of the church, and especially of theology, is very important, to read the thing again. Jerzy Stobiecki. In public opinion, the Catholic Church in Poland isn't attractive for young people. What, in your opinion, Catholic Church should do to be more attractive for young people? Thank you. So also the young people, the young generation is not so united. There are some young people, for them is the emotional and Christianity is attractive. There are some more thinking young people, they need the more intelligent interpretation of the gospel. There are some young people, they need the gospel in the social context, in the social initiative, in our responsibility for the world, for ecology and so on. So they are young people. They have many needs. They have many expectations, and the church should to listen to this and to have some. There is no unique answer. There is because there are so many. The church won't give the unique answers. You know, it is like it was the theory of one sociologist of religion, Peter L. Berger. He said when the church is giving one simple answer, that it is not connected with the expectation of the people. They have different expectation, and if it's like in the economy. It was also this economical theory of religion. If there's a great expectation and need, but the product is very simple. So there is not the interest, and the church. Oh yeah, these young people are materialistic and so and so. They are not. They have many existential questions. But if we are giving very simple answers and one answers for everything, so the people say no, thank you. They are going everywhere. Now is the great sensitivity to the spirituality. People and also the young people are some centers of the spirituality, like These. They are very living, and so we should first to recognize what are the questions, what are the needs. If the priest is saying, and now we will put us the question, and he put himself a question which nobody asks,
So it's a problem. So we must think, what are the real questions? What are the real needs? And not to answer as the owner of the truth. So the truth is a book which nobody has read until the end. So we must accompany the people, accompany in seeking, not we are the owners of the truth, we know everything. No, we have no all the answers, but we can accompany the people, and in this going together, we can understand step by step deeper the things, and I think this is the method. Do rogu, tak, do ściany idź. A potem tam do Pana, najpierw do ściany. Prosimy się przedstawić. Maciej Wacławik, I will try to be more productive than the wall. So my question is more related to your lecture. The intuition you said about the resurrection of church, like permanent resurrection of church. Doesn't it require actually to be dead at the beginning? So in this logic, shouldn't we like just wait until the church will die and then give God his opportunity to have resurrected? And in this case, like, isn't the synods and so on, like going a little bit against God's opportunity to do something? There are many things they are already dead, but the people they don't. Some people they don't know they are dead already, no? Yes. Perhaps it's too much to speak about that first, everything must die. There's a transformation, there's a process of transformation, the process of metanoia. The metanoia is transformation, and it is the core of Christianity. The metanoia, it is a transformation, so the forms must be reformed and transformed, so this transformation. And it is a continuing process. And during this process, there are some deep crises, but all crises are also the opportunity. It's the opportunity to see the things in a different way. And it may be the kairos, the time for the new, God is speaking to us also through the crisis. And not only through our victory. Prosimy Pana, prosimy bardzo. Tak. Hans Urs von Balthasar był wtedy, kiedy rozpoczynał się Sobór Watykański II, jeszcze nie tak rozwinięty teolog i filozof. Był młody, ale rozwój jego był niezwyczajny, niezwykły. I był przygotowany, żeby wziąć udział w Soborze Watykańskim II. I były siły takie, które go nie dopuściły. Co prawda był młody, ale dalsza jego twórczość i wtedy by ten sobor był inny zupełnie, gdyby na nim był Hans Urs von Balthasar. I to może byłaby, on znał reformę. Ja jak czytam Balthasara, to widzę w nim coś, wyczuwam intuicyjnie, że w jego filozofii i teologii on przerasta Watykan. Watykan był wtedy, znam takie opinie tych kardynałów, że wielka szkoda się zdarzyła, że Hansa nie dopuszczono do drugiego synodu watykańskiego. Co pan sądzi? Jakby Hans Urs von Balthasar zmienił? Tutaj się nasuwa takie podejrzenie, że Sobór jest zbyt
skondensowany na pewnych kilku swoich przywódcach, kardynałach. I oni poprzez miłość własną nie dopuszczają do siebie, poprzez swoją miłość własną, nie dopuszczają do siebie takich nowatorów, teologów jak Hans Urs von Balthasar. Czy ja mam rację? Dziękujemy bardzo, ksiądz profesor. Yeah. So the prophets are not so welcoming, the prophets, and he was one of the prophets, Hans Urs von Balthasar, and all the prophets have the difficulties, and sometimes the doors of the church were closed before the prophets. I think the Jan Hus, he has some prophetical ideas, and if he would be involved in a discussion and not burn at the stake, perhaps some schism wouldn't happen. It was some idea of this pre-Reformation, and during this pre-Reformation, the hierarchy was not able to accept some ideas, so then came the radical Reformation and the schism and so on. I think it's important to listen to the prophets. And Hans Urs von Balthasar was one of the, somebody said, he was the most educated man in the 20th century. And he has this mystical and spiritual dimension of theology, and also the aesthetical, about the importance of beauty in the church. And the beauty, he was the theologian of beauty, and it is also very important, I think, the aesthetical aspect of the faith of the church is important. When I see the kitsch in the church, there is a special Catholic kitsch, it is always the sign that something is wrong. The connection between the art and the theology and the faith is very important. I spoke about it in my speech today. Sometimes this neo return just, it was the sign that something is wrong. It would be some new style. The church and the Christianity have developed so many styles, new styles in the architecture, in the arts, and it was creative. And if the Christian art and all these churches are so kitschy and so, it is a sign that something is wrong in the system of church. So I think he was a great man, and it's a pity that he was named cardinal, but he died some days after it. Maciej, biskup dominikanin. Ksiądz profesor w popołudniu chrześcijaństwa na samym początku podaje pewną metodę synodalności, to znaczy, żeby akcentować nie to, w co wierzymy, tylko jak wierzymy. Ta metoda, chociażby myślę, że w związku z obecnością naszych braci z kościołów bratnich jest jakby metodą też, myślę, ekumenizmu, tak, że przede wszystkim jesteśmy ze sobą, opowiadamy sobie nawzajem, jak wierzymy, tak, że jesteśmy trochę jak uczniowie idący do Emaus, gdzie słuchamy siebie, tak. Ksiądz Galbas, który był obecny na Jasnej Górze, on swego czasu powiedział, że Kościół w Polsce nauczył się przemawiać, nigdy nie nauczył się słuchać. I powiem o takiej rzeczy i potem rozwinę pytanie, o takiej rzeczy, która była dla mnie takim zaskoczeniem, którego sobie nie wymyśliłem, a to też jest związane z tym rezurekcją, że przez ostatnie wiele miesięcy towarzyszyłem osobom skrzywdzonym przez naszego współbrata
I to była taka część synodu, której sobie sam nie wymyśliłem, która została mi jakoś dana. Towarzyszenie tym osobom, przede wszystkim słuchanie ich. I dla mnie jest bardzo ważne jakby pytanie i takie rozwinięcie, na czym ma właśnie polegać to słuchanie Kościoła dzisiaj. Zwłaszcza osób, które, jak patrzę na chociażby mojej najmłodszej siostrzenicy, ona nie jest ani krytyczna wobec Kościoła, ani nie jest na niego zła, ani nie jest go ciekawa, jest po prostu obojętna. Jak wejść na tą drogę synodalną, na tą drogę słuchania i towarzyszenia właśnie z osobami, które doświadczają obojętności, bo te osoby skrzywdzone, którym towarzyszyłem, tam była prosta droga do zmartwychwstania, bo to są ciągle osoby, których Kościół jakoś dotyka. Natomiast duża część osób jest taka, gdzie ta obojętność no, sprawia, że nawet jakby nie chcą naszej drogi synodalnej z nimi, tak? Mówiąc takim już właśnie językiem kościelnym. It is difficult to speak to the people that they don't want to listen, and you know, there's a nice joke which I use always when I speak about the difficulty in dialogue. There were some Gurale, and some tourists came to them and said, "Sprechen Sie Deutsch? Do you speak English? Parlez-vous italien? Parlez français? Habla usted español? Говорите по-русски?" So the tourists came, and the one, the Gurale, said to the other, "We should perhaps learn some foreign language." He said, "Why?" And they know the 7 language, and it was nothing. It was for nothing. Sometimes it is in the dialogue like this. If the partner understands no language and doesn't want to learn some language, so the dialogue is difficult. Stanisław Radomiński. Księże profesorze, ksiądz mówił, że ważny jest duch czasu. Głośniej? Że ważny jest duch czasu i znaki czasu. Duch czasu, rozumiem, że to jest cywilizacja w takim szerokim znaczeniu. I czy my prawidłowo diagnozujemy? Dlatego, że być może te wszystkie problemy Kościoła wiążą się właśnie z cywilizacją. Podam taki przykład z przeszłości. Marek Aureliusz, cesarz rzymski, był przeciwnikiem chrześcijan, był bardzo okrutny, nie rozumiał tej ideologii. Uważał ją za groźną, dlatego że mówi, cóż komuś, że będzie żył w biedzie, w nędzy, modląc się, poszcząc i oczekiwał nagrody w Królestwie Niebieskim. Życie na ziemi jest wspaniałe. My musimy to życie rozwijać i ta sekta jest bardzo niebezpieczna. No Państwo zwracają uwagę, że to przypomina trochę, jak był bardzo takim zaangażowanym działaczem współczesnym, liberalnym demokratą, który mówi, że życie jest piękne i żadna religia jest niepotrzebna. I ponieważ to zjawisko jest niebezpieczne, należy je zniszczyć. Zniszczyć. I czy nasza diagnoza, że próbuje się Kościół w jakiś sposób dopasować do ludzi, którzy chcą zniszczenia Kościoła, to nie jest dobra droga. Bo człowiek tak paradoksalnie chce
żeby jego przywódcy duchowi wykazywali jakąś siłę i determinację, a nie reagowali na każdy przykład błędów, zła w Kościele, bijąc się w piersi i przepraszając. To dziękuję właściwie tak, żeby nie przedłużać. Chodzi mi głównie o to, czy Kościół nie bierze zbyt za dużo odpowiedzialności za rzeczy, które są w dużej mierze nawet nieprawdziwe. Bo nie wypada wprost powiedzieć, że jest jakaś nieprawda, tylko zaczynamy się tłumaczyć. Więcej wiary w samym Kościele. Dziękuję. What was the question? I agree there. Ksiądz profesor się zgadza, tylko nie słyszał pytania. It was perhaps more To bardziej był komentarz niż pytanie. Chodzi o pytanie. Okay, to comment. Ksiądz Wiesław, proszę bardzo. Wiesław Kamiński, ja jestem księdzem diecezjalnym. To nie grzech, księże Wiesław. Ksiądz profesor rozpoczął od tezy papieża Franciszka o klerykalizmie. Z tą tezą oczywiście trudno się nie zgodzić, ale wydaje mi się, że wszystkim w Kościele odpowiada klerykalizm, tak? I duchownym, no bo stanowią te zasady funkcjonowania Kościoła, i świeckim, ponieważ mogą oczekiwać być biernymi. Oczywiście mówię to prowokacyjnie, tak? Natomiast ja chciałbym zapytać, jako ksiądz diecezjalny właśnie, jak ksiądz profesor rozumie rolę księdza w procesie synodalnym? Jakie zadania powinien ksiądz pełnić w procesie synodalnym, żeby tego klerykalizmu, który niszczy niewątpliwie Kościół, było jak najmniej, a z czasem, żeby ten Kościół rzeczywiście stał się wspólnotą ludzi wierzących, ewangelizującą, wychodzącą na zewnątrz, bo przecież takie jest zadanie Kościoła, a klerykalizm Kościół osadza jako takie myślenie wsobne. Co powinien robić ksiądz? I dopowiem, czy zbytnie takie, też prowokacyjnie może, przesadzenie z hierarchicznością w Kościele nie niszczy tego Kościoła. Yeah. I think that there must be also very different roles of the priest, and also the preparation in seminaries must be a little bit different. You know, I think that there is no one model for our priest. I was 11 years priest in underground. Even my mother was not allowed to know that I am priest. And I was my civil profession. I was psychotherapist with drug abusers and alcoholics. And for me, this was not just the necessity from outside. I think this connection with my civil job and my priest identity was something quite important. I think it was something like this prêtre ouvrier, this worker priest in France, and I think perhaps
In the future, there will be also this type of priests. They will have some civil job, and also the priest activity. I'm so thankful for this time when I was in the secular milieu. I learned the language of the people, the problem of the people, and if I have some fruits of my pastoral work now, and I baptize more than 3,000 adults in this 30 years after the long preparation. So I think this is a fruit of this, my experience from the secular world. So I think they are very different vocations. They are the priests in the monasteries, they are the priests in the parish communities. There will be perhaps also this worker priest, this priest with the civil profession, but especially I see as the avant-garde for the future the chaplains, like the chaplains in hospital, chaplains in prison, chaplains in the army, which are for all people. So the chaplains in the prison is not just for the pious criminals. He is for everybody there. And also, especially in the country like our country, the priest, the chaplain in the hospital is not just for the believers. He is for everybody, and it is a spiritual accompaniment. So every person has a spiritual dimension of his personality, and the spiritual, it is something which is connected with the sense of life, the meaning of life. And the spiritual accompaniment, it is the supporting this seeking the sense of life and the sense of the, and there's a particular situation in my life. When I'm in the hospital and I'm ill, so there is a very difficult situation, and I need somebody who will accompany me to recognize the meaning, the sense of this situation. And when somebody is in the army and so on, they are not just for the believers, they are for everybody. And I think it is it is the model for the future, not just to be for believers, to have the service and to convert the converted already, but not only the mission in the classical sense to push the people into the existing structure of the church and the existing mental structure of the theology, but to invite them to go with them in dialogue, in respect, in the mutual seeking. Now, for example, we have in our parish, in the academic parish, I'm practically all the week on Thursday evening, I'm there for the people that are coming to me. Some of them are coming for confessions, but now I recognize that people are coming for confessions with some not important things. But they need somebody who will listen to them and to discuss with them. They have some questions, and so I always say it will be the confession or the spiritual, how to say, discussion, accompaniment, consultation. Yeah, I need just a consultation, and they are coming with their questions, and important questions, and we are listening and trying to
to find with them the solution. And then it is not the confession, the classical confession for 5 minutes, it's for half an hour. But I'm there until midnight when the last, and they are coming also the people, you know, I'm not baptized, but I read your books and I have some questions. I would like to speak with you. Okay, so I'm here to listen and to speak. And I think this sort of pastoral work will be very important in the future. The people can come with the questions and we can accompany them. And yes, it is not necessary that the priest will do it. We have also some Carmelite sister. She's a psychotherapist, and she's also with us there, listening to people to speak with them. Some of them are very happy that it's the woman, and they prefer to speak with a woman, and they have the special charisma. And I think it will be important in the future. There will be some people, they will have the theological education, but also something about the psychotherapy. They will be the spiritual people in the sense there are people, they know how to meditate, how to contemplate. And those people could be there to speak with the people, to accompany them, to give some impulses, some advice. I think it will be a very important role. And if it is a priest, he has some special possibilities to serve the sacraments and so on. But it could be also the lay people, the women, they will be prepared for this service. And you know, there are many people, they need somebody for the spiritual accompaniment. And sometimes somebody is coming for the parish, and there is, yes, and the priest does not understand what it is. Yes, I can baptize, I can, yes, confessions, yes, burial, but what is this spiritual accompaniment? What do you want? And it's a tragedy. So I think that the priest for tomorrow must have some this ability to go with them, with the people, and Ksiądz Dominik jest ostatni. No jeszcze siostra, potem jeszcze siostra. Nie, to najpierw siostra, potem ksiądz Dominik. Najpierw siostra. Jako karmelitanka czuję się wywołana do odpowiedzi trochę. Moje pytanie jest takie. Ja ostatnio czytałam Czas pustych kościołów i w tej książce jako wątek poboczny pojawiła się kwestia braku powołań. Ksiądz profesor napisał, że mnożymy modlitwy, prawda, i to nie działa. Więc pytanie jest też w nawiązaniu do dzisiejszego wykładu o konieczność reformy instytucji. Co robić i jak robić? Living example. Living example. I think the spiritual vocation is, I think, very often is not that the angel is coming, knocking on the window and say, "Oh, come, be priest, be sister." I think it's normally it is. I would like to be something like this sister. I would like to be something similar like this priest. We have some inspiration by our, not by our speeches, but our lifestyle, by our personality. I think it is the most instrument for vocation. The people must say, "Oh, yes, those sisters."
I would like to be like she's. Sometimes it is sometimes difficult with some Klausur sisters. I remember when my teacher, Father Zwierzyna, was visiting the Carmel in Krakow, and there was some Czech sister, and he was speaking, and there was this guitar, and with this, and he put it in his... Była krata z gwoźdźmi u karmelitany. Oh yes, aha, this is the symbol of the Christian love. It is the Christian, it is a symbol of the openness, and so through this, it was not possible to find somebody who will inspire me. So I think this is a living experiment of this examples. Ksiądz Dominik jako ostatni, bardzo proszę. Ksiądz profesor wskazywał dzisiaj w swoim wystąpieniu, że Kościół obecnie traci kobiety. My doświadczenia mamy takie tutaj w naszym kraju, w Polsce, szczególnie to tracenie kobiet w związku z czarnymi marszami, które przełożyły się na wiele formalnych wystąpień z Kościoła katolickiego apostazji. Wydaje się więc, że potrzeba przygotowania katechumenatu, który nie jest tylko doprowadzeniem do sakramentów, ale powrotem do sakramentów. I pytam o doświadczenie księdza profesora z księdza kraju, w jaki sposób robić to, bo oczywiście widzimy pewne zjawisko, które jest faktem wielu wystąpień z Kościoła, ale liczymy na to, że ci ludzie wrócą. Co zrobić, żeby czuli się przyjęci, tak jak wracający do domu Ojca? So, I think this role of the women in the church, yes, I'm very happy that Pope Francis is open to accept more the charisma of women in the church. Because some churches are too masculine, and this especially this century, it is a century of women, I think, and so many important women in the politics also, they are coming with some charisma, some special charisma, and we need it also in the church. I don't want to be too revolutionary, but sometimes the argument that Jesus has chosen just the men, so the Jesus had chosen for his apostles just the Jews, and so. Do we have the right to ordinate the Germans and Polish and so? I don't know. It's a question, and also, there was so important role of the women in the third generation of Christians, and Mary Magdalene was the apostle of apostles. So I think we should also be much more open to the charisma of women. So the many arguments are not really theological, but more psychological. It's more the stereotypes than the real theological arguments. And yes, there's also always some fear against the women, and we should overcome this fear and prejudices and all this. It is the task for the church today, and it is also the synodality, the common way. So common way must be the common way also with the women.
we cannot. I think, and yeah, especially when there's a Marianistic aspect of the Polish Church, but okay, we should to put it also in another way. It's very nice to have the icon of the Madonna of Częstochowa. I was there and I spent a long time before the icon, but the women's aspect of the church, which is symbolized by the Mary, should be introduced in the life of the church also in another way, and to have the real acceptance. And yes, the devotion to Mary, the Mother of God, it is the part of the devotion is also the acceptance of the real dignity of women and the role of the charisma of women in the church. Biskupi mają bardzo wiele na sumieniu, więc ja muszę wziąć na swoje jeszcze to, że skończę to spotkanie. Tak? Bardzo dziękujemy, to było dla nas bardzo ważne. Wszystko, co ksiądz profesor mówił i także w jaki sposób mówił. Czy ksiądz profesor sam potwierdza to, co wypowiedział, odpowiadając na któreś pytanie, że najprostsza odpowiedź na poważne pytanie bardziej odrzuca niż pociąga. I to bardzo ważne, że ksiądz profesor tego nas uczył dzisiaj, żeby nie odpowiadać w sposób dalece uproszczony, tylko żeby właśnie dokonywać tego, co się nazywa w Kościele na szczęście coraz częściej rozeznawanie duchowe. Więc to dla nas bardzo ważna lekcja, nie tylko właśnie w tym, co ksiądz profesor mówił, ale w jaki sposób nam to przekazywał. Zapewne jest tak, że każdy z nas wychodzi stąd z wieloma myślami. Ja na długo wyniosę z tego spotkania takie dwa sformułowania. Pierwsze, strasznie bolesne. To było to określenie, że może być katolicyzm bez chrześcijaństwa. To straszne, prawdziwe. Może być. Możemy budować taką instytucję Kościoła, w której właściwie nie ma przestrzeni dla Boga, nie? Nie chcę tego dalej rozkminiać, bo nie o to chodzi. Sformułowanie, które może pracować u nas bardzo, ale potem przychodzi ta obietnica, że jest reforma, która jest zmartwychwstaniem, to znaczy zupełnie nową jakością życia. I to jest wielka radość, że mamy taką obietnicę. Więc księże profesorze, wielkie dzięki jeszcze raz za wszystko, za to, co ksiądz profesor powiedział i jaki sposób powiedział. Tak, mamy uczyniony dobry początek. Następne spotkanie będzie w marcu, ale nie mogę jeszcze podać daty, bo wielcy ludzie mają to do siebie, że nie mogą jeszcze podać daty w listopadzie na marzec, ale gdzieś w styczniu będę wiedział dokładnie datę spotkania z panem profesorem Krzysztofem Meissnerem i będziemy dawać wszystkim znać o tym, że to spotkanie się odbędzie. Myślę, że jeszcze raz spróbujemy tu, a jak się okaże, że pękamy w szwach, no to ja już wiem, gdzie się będę zwracał. Patrzę w tamtym kierunku, panie rektorze. Już dziękuję za tę obietnicę. Tak. I na dzisiaj bardzo państwu dziękuję. Życzę wszystkim dobrej nocy. Szczęść Boże. Pa, pa, pa. Dobranoc. Tak.